Namani Pachari, Nirvaseshinga Vada Paskachari Prasatari. Hi Krishna, good morning. We are reading from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 21, Instructions by Maharaj Prithu, text 30. I will read the Sanskrit and we can hear the word-for-word translation. Dahi tratin riti mrityo soshan dharma vimohitam vargas varga pavarganam prayanakatmya hituna. Word-for-word translation. Дълхитра Адин, внуци като баща ми Вена. What is the English? Grandsons like my father, Vena. Рите, освен, мритьо, на олицетворената смърт. Шочян, презрение. Дхарма вимохитан, непознаващи пътя на религията. Варга, религия, икономическо развитие, сетивно наслаждение, освобождение. Сварга, издигане до райските планети. Апаварганам, освободили се от материални замърсявания. Праена, почти винаги. Ека, единствен. Атмия, върховната божествена личност. Хетуна, благодарение на. Translation purport by Abhaichana Vrinda Swami Srila Prabhupada ki. Although abominable persons like my father, Vena, the grandson of death personified, are bewildered on the path of religion, all the great personalities like those mentioned agree that in this world the only bestower of benedictions of religion, economic development, sense gratification, liberation or elevation to heavenly planets is the Supreme Personality of Godhead. Въпреки че презрени хора като баща ми Вена, който бе внук на олицетворената смърт, не разбират смисъла и целта на религията. Всички велики личности, като уния, които посочих, са единодушни, че в този свят единственият, който дарява успехи в областта на религията, икономическото развитие, сетивното наслаждение, освобождението или издигането до райските планети, е Богът върховната личност. I will read the purport. It's a long purport, but we will do it in 2 times. The first time the first paragraph and then the second. At least in the English edition there are 2 paragraphs. King Vena, the father of Prithu Maharaj, was condemned by the Brahmins and saintly persons because of his denying the existence of the Supreme Personality of Godhead and rejecting the method of satisfying him by performance of Vedic sacrifice. In other words, he was an atheist who did not believe in the existence of God and who consequently stopped all Vedic ritualistic ceremonies in his kingdom. Prithu Maharaj considered King Vena's character abominable because Vena was foolish regarding the execution of religious performance. Atheists are of the opinion that there is no need to accept the authority of the Supreme Personality of Godhead to be successful in religion, economic development, sense gratification or liberation. According to them, dharma or religious principles are meant to establish an imaginary God to encourage one to become moral, honest, and just so that social order may be maintained in peace and tranquility. Furthermore, they say that actually there is no need to accept God for this purpose, for if one follows the principles of morality and honesty, that is sufficient. Similarly, if one makes nice plans and works very hard for economic development, automatically the results of economic development will come. Similarly, sense gratification also does not depend on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, for if one earns
enough money by any process, one will have sufficient opportunity for sense gratification. Insofar as liberation is concerned, they say that there is no need to talk of liberation because after death everything is finished. Prithu Maharaj, however, did not accept the authority of such atheists, headed by his father, who was the grandson of death personified. Generally, a daughter inherits the qualities of her father, and a son gets the qualities of his mother. Thus Mrithu's daughter, Sunita, got all the qualities of her father, and Vena inherited the qualities of his mother. A person who is always subjected to the rules and regulations of repeated birth and death cannot accommodate anything beyond materialistic ideas. Since King Vena was such a man, he did not believe in the existence of God. Modern civilization agrees with the principles of King Vena, but factually, if we scrupulously study all the conditions of religions, economic development, sense gratification, and liberation, we must accept the principles of the authority of the Supreme Personality of Godhead. According to Vedic literature, religion consists only of the codes of law given by God. Пояснение. Браманите и святите личности проклели Вена, бащата на Махарадж Приту, защото той не признава съществуването на Върховната Божествена личност и отрекал метода на ведическите жертвоприношения, с които може да бъде удовлетворен Богът. С други думи, цар Вена бил атеист, който не вярвал в Бога и затова забранил всички ведически ритуали и обреди в царството си. Тук Приту Махарадж нарича баща си презрян човек, защото цар Вена не разбирал смисъл на религиозните обреди. Атеистите смятат, че не е нужно да признаят авторитета на върховната личност, за да постигнат успехи на попрището на религията, икономическото развитие, сетивното наслаждение и освобождението. Според тях дхарма, религиозните норми, са призвани, позовайки се на въображаемия Бог, за да насърчат хората да бъдат морални, честни и справедливи, така че в обществото да има мир и спокойствие. Нещо повече, атеистите казват, че за тази цел всъщност не е нужно да се въвежда съществуването на Бога. Достатъчно е хората да следват нравствените норми и принципи. По същия начин, ако човек иска да постигне материално благополучие, той просто трябва да планира добре действията си, да работи усилено и успехът му е гарантиран. Според атеистите, дори сетивното наслаждение не зависи от милостта на върховната личност. Защото ако човек по някакъв начин спечели много пари, той веднага се здобива с предостатъчно възможности да задоволява сетивата си. А що се отнася до освобождението, за него атеистите смятат, че е безмислено да се говори, защото след смъртта няма нищо. Приту Махарадж обаче не приемал възгледите на атеистите, сред които бил и собственият му баща, внук на олицетворената смърт. Обикновено дъщерята наследява характера на баща си, а синът на майка си. Затова Сунитха, дъщерята на Мритю, придобила всички качества на баща си, а Вена на своя ред ги наследил от нея. Оне, който е подчинен на законите на прераждането, не може да излезе извън рамките на материалистичните представи за света и живота. Цар Вена бил точно такъв човек и затова не вярвал в съществуването на Бога. Съвременната цивилизация следва същите идеи, които изповядва цар Вена, но ако внимателно изучим условията, необходими за постигането на успех в областта на религията, икономическото развитие, сетивното насъждение и освобождението, ще трябва да приемем властта на Върховната Божествена личност. Според ведическите писания, религията не е нищо друго, освен сбор от закони, дадени от Бога. If one does not accept the authority of the Supreme Godhead in matters of religion and morality, one must explain why two persons of the same moral standard achieve different results. It is generally found that even if two men have the same moral standards of ethic, honesty and morality, their positions are still not the same. Similarly, in economic development, it is seen that if two men work very hard day and night, still the results are not the same. One person may enjoy great opulence even without even working, whereas other persons, although working very hard, does not get two sufficient meals a day. Similarly, in the matter of sense gratification, sometimes one who has sufficient food is still not happy in his family affairs, or sometimes is not even married, whereas another person
even though not economically well off, has the greatest opportunity for sense gratification. Even an animal like a hog or dog may have greater opportunities for sense gratification than a human being. Aside from liberation, even if we consider only the preliminary necessities of life, dharma, artha and kama, religion, economic development and sense gratification, we will see that they are not the same for everyone. Therefore, it must be accepted that there is someone who determines the different standards. In conclusion, not only for liberation must one depend on the Lord, but even for ordinary necessities in this material world. Prithu Maharaj therefore indicates that in spite of having rich parents, children are sometimes not happy. Similarly, in spite of valuable medicine administered by a competent physician, sometimes a patient dies, or in spite of having a big safe boat, sometimes a man drowns. We may struggle to counteract impediments offered by material nature, but our attempt cannot be successful unless we are favored by the Supreme Personality of Godhead. Ако човек не признава властта на Върховния Бог в областта на религията и морала, тогава той ще трябва да обясни защо двама души, които се придържат към едни и същи нравствени норми, постигат различни резултати. Навсякъде около себе си можем да видим как двама еднакво морални, честни и порядъчни хора заемат напълно различно положение в обществото. Същото се отнася и за материалното благополучие. Двама души работят с еднакво упорство ден и нощ, но постигат съвсем различни резултати. Нещо повече, някои живеят в разкош, без изобщо да работят, а други не изправят гръб цял живот, а едвам препечелват да се нахранят 2 пъти дневно. Същото се отнася и за сетивното наслаждение. Понякога този, който си е осигурил прехраната, не е щастлив в личния си живот или дори не може да се ожени, докато друг, който е в постоянна материална нужда, разполага с предостатъчно възможности за сетивни наслади. Дори животни като свинете и кучетата може да имат повече възможности да се наслаждават на сетивата си от човека. По такъв начин, дори ако оставим на страна освобождението и разгледаме само възможностите за удовлетворение на основните жизнени потребности на човека, дхарма, арта и кама, религията, икономическото развитие и сетивното наслаждение, лесно ще се убедим, че те не са еднакви за всички. Следователно, ще ни се наложи да признаем, че съществува някой, който определя тези възможности. С други думи, човек трябва да разбере, че зависи от Бога не само за постигане на освобождение, но дори за удовлетворяването на най-насъщните си материални потребности. Затова Приту Махарадж отбелязва, че понякога децата са нещастни, въпреки че имат богати родители. Че въпреки скъпите лекарства, предписани от опитни лекари, понякога болният умира. А хората понякога стават жертва на корабокрушение, въпреки че пътуват със здрави и сигурни кораби. Ние можем да правим всичко, за да преодолеем препятствията на материалната природа, но усилията ни ще се увенчаят с успех само ако спечелим милостта на Върховната Божествена личност. Verse again. Daita tinrite mrityu suchandarma vimohitansva vargasvaga pravarganam prainakaitya etuna. Although abominable persons like my father, Vena, the grandson of death personified, are bewildered on the path of religion, all the great personalities like those mentioned agree in this world the only bestower of benediction, of religious economic development, sense gratification, liberation, and or elevation to heavenly planets is the Supreme Personality of Godhead. Въпреки че презрени хора като баща ми Вена, който бе внук на олицетворената смърт, не разбират смисъла и целта на религията. Всички велики личности, като уния, които посочих, са единодушни, че в този свят единственият, който дарява успехи в областта на религията, икономическото развитие, сетивното наслаждение, освобождението или издигането до райските планети е Богът, върховната личност. Намам Вишну Падай Кришна Вистая Бутали Шимати Бхакти Веданта Свами Намане Намасте Сарасвата Деве Гауравани Пачарани Нирвишеша Шунявади Паскачай Дезатане.
So in the Vedic society or in the Vedas, we find 4 materialistic goals. В ведическото общество откриваме, че има 4 материалистични цели. Dharma, Artha, Kama and Moksha. Dharma means religiosity. Artha means the obtaining of wealth. Kam, fulfillment of one's desires. And moksha means liberation of material existence. Тези 4 са дарма, религиозността, арта, натрупване на богатство, кама, удовлетворение на желанията и мокша, освобождение от материалното съществуване. In this verse, Prithu Maharaj says that to obtain these 4 goals, although they are materialistic, one can only obtain them by the mercy of the Lord. Тук в този текст Приту Махарадж казва, че макар да са материалистичните или цели, за да ги постигне човек, трябва да удовлетвори върховния. The Lord bestows his benefits of dharma, artha, kama, moksha. Богът дава благослови за тези желания да се удовлетворят. Many times for obtaining these goals, the people worship demigods. И често, за да постигнат тези цели, хората обожават полубоговете. But Krishna says in Bhagavad Gita, those who think that these boons, that these benefits are bestowed by the demigods are less intelligent. Но Кришна обяснява, че тези, които си мислят, че плуговете осигуряват в крайна сметка тези неща, всъщност са ниско интелигентни. Because I give these boons, I bestow these benefits. Защото Кришна казва, аз дарявам тези благослови. But here, Prithu Maharaj, he refers to his atheistic father who was killed by the Brahmins. Тук Приту Махарадж споменава за своя атеист баща, който бил убит от браманите. And he was a successful atheist. Той бил успешен атеист. Kadamagana Maharaj, when he went on Sankirtan, sometimes you come across very atheistic persons. Понякога на Санкиртан Кадамакан на Свами разказва как среща много големи материалисти. And they say flat, God does not exist. И те са казали, Бог не съществува. And Kadamagana Maharaj would say to them, I must congratulate you with your deep faith. И той казва поздравление за дълбоката вяра. Because you are so convinced that God does not exist, that's a deep faith. Защото твоето дълбоко убеждение, че Богът не съществува, е вид вяра. But they said they don't like to hear that. Но те не искат да чуят това. It's also a belief. Защото това е също вяра. But the point is that these people are less intelligent. Но въпросът е, че тези хора нямат достатъчно интелигентност. And that's explained in the purport. И това е обяснено в коментара. And that someone, it said even 2 persons are born in the same family, twins or whatever, still they get different results of dharma, artha, kama and moksha. Some become rich, some less rich, or others are happy, and the other is unhappy in the fulfillment of desires. И примера, който дава Приту Махарадж тук е с двама човека, които може да имат еднакви условия, привидно да са дори от едно семейство и дори да са близнаци, но ще получат различни резултати в техните опити за религиозност, икономическо развитие и удовлетворение на желанието. So someone must bestow these results. Някой може да е по-богат и по-малко богат и така нататък, по-щастлив. Някой трябва да дава тези резултати. That we see this whole creation and nature are wonderful, it works. Ние виждаме, че цялото творение удивително то работи. That the scientists are still not able
to produce an egg. Учените не са способни да създадат яйце. No, the egg produces chicken. От което да се родят пилета. But Srila Prabhupada says that the chicken can produce an egg. Прабхупад каза, но пилето може да създаде яйце. It's better than the scientist. И е по-добро от учения. That it is, yes, it's all these laws of nature. Why are they working in a particular way and why are they there? Защо законите на природата работят по определен начин? Защо ги има? That means higher intelligence. Това показва по-висша интелигентност. Everything is structured in this world, in this universe. Всичко е структурирано в този свят. It doesn't happen by chance. Не се случва случайно. I think 40 years ago or 50 years ago, I remember still the science had made a lot of progress and they found the genes, the codes of life they call it. Спомням си преди 40-50 години, тогава за първи път се заговори за откритието на гените и те ги наричаха кода на живота. And by that they were thinking, now we know we solve all the problems of life. И тогава те си мислиха, сега вече като разбрахме това, ще разрешим всички проблеми в живота. Genetic manipulation, we produce very intelligent people. С манипулиране на гените ще създадем много интелигентни хора. But what happened today? Но какво се случва днес? With this genetically manipulated food, who wants to eat it? Дори тази генетично манипулирана храна, кой иска да я яде? No one wants it. Никой не иска. That big fat tomatoes, but not and nice round, but they taste for nothing. Тлъсти кръгли домати без никакъв вкус. So people don't, they think, yes, we are the controllers. Хората си мислят, ние сме господари. But no, even for this dharma, artha, kama and moksha, one needs the mercy of the Supreme Lord. Но дори да постигне дарма, арта, кама, мокша, човек се нуждае от милостта на Бога. Dhruva Maharaj wanted 12. He wanted the kingdom greater than his great-grandfather Brahma. Dhruva Maharaj желал богатство, искал царство по-голямо и по-велико от това на неговия прадядо Брама. And he wanted revenge. Той също иска отмъщение. Therefore he started his austerities. И затова започна своите въздържания. But then Narada Muni came along. Но дошъл Нарада and said, you are 5 years old, you are going to do these austerities. Каза, ти си на 5 години да вършиш този аскетизъм. You go home to your mother. Прибери се вкъщи при майка си. That's for grown-up tapasvis who has really learned to do austerities. Това е за възрастни тапасви, които са се научили как да извършват въздържание. But of course Dhruva had his Kshatriya blood and said, no, I will do it. Но Dhruva имал тая кшатрия кръв и решителността, аз ще го направя. So he wanted to fulfill his material desires. Той искал да удовлетвори материалните си желания. And Narada Muni told him, okay, you do your austerities. Нарада му казал, добре, следвайте въздържание. But while you do your austerities, you make a deity of the Supreme Lord. Докато ги извършваш, направи си мурти на Бога. And you meditate on that. И медитира върху него. And while you do your austerities standing on one leg and so on, then you chant the following mantra. И докато следваш твоите въздържания, като стоиш на един крак и така нататък, повтаряй тази мантра. You chant constantly, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I was constantly chanting this mantra. Повтаряй тази мантра, постоянно. And then, well, we know we did these austerities. Знаем, че той е направил.
first days or weeks, or first month, he took only some kapita fruits every day. Първите седмици той ял само някакви плодове, капита. I remember that it's already 15 years ago. We were in Vrindavan studying the Bhagavatam. При 15 години в Вриндаван изучавахме Бхагаватам. That was the beginning of the Bhaktivedanta course. Това беше началото на Бхактиведанта курс. 2007 or something. And we were at the seventh canto, these pastimes, where Dhruva Maharaj did his austerities. И изучавахме това забавление на Dhruva Maharaj, където той извършил отречението. And Dhruva Maharaj did that at a certain place, and that's called Dhruva Tila in Brajamandal, Dhruva Tila. И той извършил това на едно място, което се намира в Враджамандала, наречено Dhruva Tila. And with all the students, we went to Dhruva Tila. И всички ни отидахме там. Reading these pastimes И четяхме тази история. of Dhruva Maharaj doing these austerities. Как Dhruva Maharaj извършва тези въздържания. And the first month he was eating only this kapita fruit. Първи месец ядел само тези плодове. And as breakfast we took all kapita fruits. И за закуска всички ние опитахме тези плодове. It's quite a hard fruit. Доста твърди са. The monkeys in Vrindavan, they like that. Маймуните го харесват. But quite austere. Доста е трудно. And then I think the next month he was eating every 2 days or something, some dried leaves. Следващия месец ял на всеки 2 дни някакви сухи листа. The next month he was drinking only every 2 days some water. Следващия месец на всеки няколко дни пива по малко вода. And then the next month he was breathing only once a day. И следващия месец е дишал само веднъж на ден. And the last month he stopped his breathing in balance also. И следващия месец дори спрял да диша. Anyway, he attained moksha, liberation at that moment. Така той е постигнал мокша, освобождение. But then he was meditating in that liberated state, and he saw the Supreme Lord in his heart, his Paramatma, in his Narayan form. Състояние той видял в сърцето си върховния формата на Нараяна. But then suddenly it appears from his heart in his meditation. It was gone. Изведнъж той изчезнал от медитацията в сърцето. And he was standing on one leg. Той стоял на един крак. And he opened his eyes. Отворил очи. And he saw the same Narayan form as he was meditating on in his heart, standing before him. И видял същата форма на Нараяна, който съзерцал в сърцето си да стои пред него. This form is called Prishnigarba, I think. Тази форма на Вишну е Пришнигарба. So, because Devaki and Vasudev, they were in their previous life Sutapa and Prishni, I think. Prishni. Prishni was the name of Devaki in her previous life. And when Lord Krishna appeared in the prison in Mathura before, from the womb of Devaki, then he appeared first in a 400 Narayan form. And that's called the Prishnigarba form. And that's the same form that Dhruva Maharaj saw before him. Защото в предишния си живот Васудева и Деваки са били Сутапа и Пришни, и когато Кришна се появява в Матура, като син на Деваки и Васудева, той се появява от отровата първо в тази форма на Нараяна, наречена Пришнигарба. And Dhruva, when he saw the Supreme Lord, he was full of ecstasy. He could not say anything. И с тази същата форма той се появил пред Dhruva Maharaj, който когато го видял, бил в екстаз, не може да каже нищо. Of course, Lord Narayana has 4 arms, and he has his 4 symbols in his 4 arms, that which are the Gada
and the disc, they are meant to kill the demons, and the flower and the conch. Четирите си ръце Бог нарая да държи четирите символа. Двата са за унищожаване на демоните, Боздогана и чакрата, и двата са за благослови на преданите, лотоса. The lotus flower and the conch are meant for the devotees. И ръковината са за преданите. So, Lord Narayan touched with his conch the head of Dhruva. И с ръковината си той докосна главата на Друва. And he became completely purified. Той се пречистил напълно. And he started to offer prayers to the Lord, transcendental prayers in perfect Sanskrit. Започнал да дава съвършени молитви на санскрит. And that. But then Dhruva felt embarrassed. Но след това Друва се засрамил. Because he had become purified from the desire for liberation. He had become purified for the desire to take revenge. He had become purified of wanting a planet greater than Brahma. The universe greater than what Brahma had. След като се пречистил, той не желал нито освобождение, нито по-велика планета от тази на Брама, нито отмъщение. So he had the greatest material desires and I gave them all up. Той имал най-големите материални желания и ги изоставил. He said, you gave me something better. You gave me a diamond and I asked for broken glass. Той казал, ти ми даде най-доброто, диамант, а аз исках счупени стъкла. So I don't want this fulfillment of material desires anymore. I'm completely satisfied. Повече не искам това удовлетворение материално желание. Аз съм напълно удовлетворен. But what was the reply of Lord Narayan? Но какъв е бил отговор Lord Vishnu? Vishnu? Lord Vishnu said that, okay, you don't desire it anymore, that's very good. Той каза, добре, хубаво, че не желаеш повече това. But still you have desired it. Но въпреки това ти го беше пожелал. You must now accept the result. Сега трябва да приемеш резултата. And therefore, I order you to rule the universe for 32,000 years. Затова ти повелявам да управляваш Вселената за 32 000 години. He had some service for the Maharaj. Той имал някакво служение. And then he said, after that, you will obtain a spiritual planet in this universe. След това ще постигнеш една духовна планета в тази Вселена. The spiritual planet is Dhruva Loka. Тази планета се нарича Dhruva Loka. Dhruva Loka we see every morning, Ние that виждаме, direction. като погледнем в тази посока всяка сутрин. It's a very clear star, the pole star. Много ясна звезда, полярната звезда. That's Dhruva Loka. Това е Dhruva Loka. And the whole universe, all the planets are going around. И цялата Вселена, всички планети се въртят около нея. That's Vedic astrology. Това е според ведическата Astronomy, yeah. But we can see Dhruva Maharaj, he approached the Supreme Lord for the fulfillment for desires, and all his desires were fulfilled. Виждаме този пример. Той се обърнал към Бога за удовлетворение на неговите материални желания и те били удовлетворени. At the same time, Krishna removed the desire from his heart. В същото време Кришна му премахнал желанието в сърцето. So that's helpful. Това, разбира се, ни помага. We have all material desires, Всички имаме материални желания. unfortunately. За нещастие. But even if you want pure devotion, we should not want them. Дори ако желаем чиста преданост, не трябва да искаме да ги имаме. But even if you have the desire and you can approach Krishna for fulfillment of these desires. Но дори да има такива желания, може да се обърне към Кришна за удовлетворението им. And he will fulfill them and take them away. И той ще ги удовлетвори и ще ги премахне. Only Krishna can do that. Само Кришна може да направи това. But it's not recommended for those on the path of pure devotion to pray for fulfillment of material desires. Но не е препоръчително за тези устремени към чистата преданост да се молят за материални неща. But
if one has material desires and he does not desire to become pure, then still one should approach the Supreme Personality of Godhead. Но ако има силни материални желания и за сметка на желанието за чиста преданост, след това трябва да се обърне към Върховния Бог. Because the fulfillment of these desires depend on the mercy of the Supreme Lord. Защото това зависи от милостта на Бога. But King Vena, he said that the results of this dharma, artha, kama and moksha does not depend on the Supreme Lord. It does not exist. Според Вена, резултатите в тези усилия на дарма, арта, кама и мокша не зависят от Бога, защото той не съществува. This invention of God, това е измислица. It's just to establish so-called dharma. Бога е измислица, за да се установи така наречената дарма. So that people follow some rules, some moral codes. Може хората следят някакви морални принципи. Then there is order in society. За да има ред в обществото. And therefore they invent a God. И затова те си измислят Бог. To have these rules. За да има тези правила. We see even today in many social sciences you find that aspect. В много социални науки днешно време може да открием подобни съждения. That they invented religion just for some purpose. Че религията е измислена с определена цел. It's a human invention. Това е човешка измислица. That's the presupposition of science. Това е of today. If they study religion, they think religion that's for less intelligent people. Изучават религия, казват, това е за по-ниско интелигентни хора. It's just by social interaction that has been formed and developed this religion. Тя се е развила просто от развитието на обществото. But that's the philosophy of King Vena. Това е философията на цар Вена. That's very atheistic. Много атеистично. And so there are many points in this purport. Има доста моменти в този коментар. Interesting is that the mother of Vena was Sunita. Едно от нещата, че майката на Вена била Сунита. She was the daughter of Mrityu, death personified. Дъщерята на олицетворената смърт. And the daughter inherits mainly the qualities of the father. Дъщерята главно наследява качествата на бащата. So she had all these bad qualities. И тя имала всички тези лоши качества. That of being atheistic. Атеизъм. Clarifying the importance for sense gratification. Намирането и изчитането на стилното наслаждение за много важно. And our son Vena, the son gets mainly the qualities of the mother. А пък сина получава качествата на майката. And he was born and was educated by his mother in these materialistic ideas. И Вена бил роден така и получил от материалистичното образование от майка си. And he did not believe in the existence of God. И не вярвал в съществуването на Бога. And our modern civilization is a King Vena civilization. Съвременната цивилизация е цивилизацията като на цар Вена. They think get enough money and you can buy everything for sense gratification you want. Спечели достатъчно пари, може да си купиш всичко за удоволствие. And this prosperity depends on our own endeavor. И просперитет зависи от собствените ни усилия. And this is what America has made America great. Това е което направило велика Америка. It's the greatest entrepreneurs, the greatest investors, and най-великите предприемачи, инвеститори са оттам. Also, it has been the basis of all economic theories.
Там произлизат и повечето икономически теории. And they think, yes, we have enough money and sense gratification and so on. We are liberated from the suffering. И си мислят, да, ние имаме достатъчно пари, стилно удоволствие и това ни освобожда от страданията. But did they get liberation from the suffering? Но това наистина ли ги спасява от страдания? Who has been in America here? Кой от вас бил в Америка? No one? Никой? You have been in North America. Yeah, in Canada. Yeah, that's North America. It's not much different from the United States. But I've been there a few times. Аз съм бил няколко пъти. 5-6 times. 5-6. And no desire to go there. И нямам никакво желание да отида там. The people are not more happy there than in Bulgaria. Хората там не са по-щастливи от те в България. At contrary, по-скоро обратното. They suffer a lot. Много страдат. The more you have, the more you suffer. Колкото повече имаш, повече страдаш. Yeah, and that. Because that's what Krishna says in Bhagavad Gita. The more attachment to things in this world, the more you become entangled. Това е казва Кришна в Гита. Колкото си по-привързан, толкова си по-заплетен в материалното съществуване. But that can also have its good side. Но това може да има и добра страна. You can become so frustrated that you give it all up. Толкова много се разочароваш, да го изоставиш. And that's where the hippies, the hippies, when Srila Prabhupada came, they were completely frustrated with the American society. Когато Прабхупад пристига, движението на хипитата, те били напълно разочаровани от материалистичното общество. The war in Vietnam was going on. Войната във Виетнам. I remember in the 60s, we were sitting every evening before the black and white television, seeing all these wars in Vietnam, Korea, and afterwards. Гледахме по черно-белите телевизори войната във Виетнам, Корея после. And then in America there were all these protests. В Америка всички тези протести. Nobody felt satisfied. Никой не е бил удовлетворен. And at that time, Srila Prabhupada arrived. И тогава пристига Прабхупад. Just a good time. Точно в Because they felt all frustrated. В подходящия момент, когато са били разочаровани. If you are too frustrated, then you get ready to hear about Krishna. Когато си разочарован, това те подготвя да слушаш за Кришна. If everything goes well, всичко е наред. No need of God. Нямаш нужда от Бог. No, it's okay. Всичко е окей. When there is suffering, some coronavirus, then we will pray. Когато идва страдание, коронавирус, ще се молим. And when he solves our problem, thank you. Когато проблема се разреши, благодаря. We will call you when we need you again. Ще се обадим, като имаме нужда пак. So that's not good. Това не е добре. But one who is thoroughly frustrated, за който е напълно разочарован, then yes, one is ready to hear. Тогава е готов да слуша. And you can see that in the Hare Krishna film that Srila Prabhupada comes at an airport and he gives an airport address. Може да го видим в филма. Прабхупад пристига на едно летище и дава обращение. And a journalist asked Srila Prabhupada, then he said, yes, what's your mission in America? И журналистът го пита, каква ви е мисията в Америка? And Srila Prabhupada said, we are turning hippies into happies. Ние правим хипитата щастливци. And an interviewer was asking, what do you mean with hippie? И журналистът пита, какво имаш ти преди под хипита?
And Srila Prabhupada smiled and said, "You know better than me something extraordinary." Знаеш по-добре от мен нещо необичайно. So that's, yes, this Vena civilization does not make one happy. Да, тази цивилизация на Вена не ни прави щастливи. But if one has a little intelligence, one can see things and conclude that there are higher powers. Но ако човек има малко интелигентност, може да наблюдава внимателно, да разбере, че има по-висши сили. That why so-called good people suffer. Защо така наречените добри хора страдат? Some philosophers said, if God allows that, he must be a monster. Някои философи казват, ако Бог е позволил, това значи е чудовище. But what's the reality? Но каква е реалността? That is subtle laws of nature. Има финни закони на природата. Well, our happiness and distress depends on our activities in our previous lives. That's law of karma, subtle laws of nature. Финните закони са, че нашето щастие и страдание зависят от предишните ни дейности. And they are under control of the Supreme Lord. И тези закони са под контрол на Върховния. And Krishna, and the devotee of Krishna has faith in Krishna. А предани на Кришна има вяра в него. That he knows that this material suffering, this material existence is just suffering. Той знае, че това материално съществуване е просто страдание. But if we use this body in the service of Krishna, then Krishna will bestow on us the highest benefit. Ако използваме тялото служи на Кришна, той ще ни най-голямата благословия. We will live as happy as it can in this life. Ще живеем колкото можем щастливо в този живот. And transcend these four goals, even liberation, next life, and get out of here. И ще задминем дори тези 4 цели в следващия живот, ще напуснем това място. Every success in this world depends on the mercy of the Supreme Lord. Всеки успех в този свят зависи от милостта на Бога. Prahlad Maharaj says to his father that even the best doctor and may have the best medicine, but cannot save the patient. Прабхава Махарадж казва, дори най-добрият лекар с най-доброто лекарство може и да не спаси пациента. A father and a mother can do everything to protect their children, but still they may die. Бащата и майката могат да направят всичко, за да протектират децата си, но въпреки това те могат да загинат. A man may have the best boat, but if there is a big stone, he may drown. Човек може да има най-добрия кораб, а ако има обаче буря, може да се удари. It means we are not in control of our destiny. Означава, че съдбата ни не е в нашата власт. It's the Supreme Lord who gives the results of our destiny. Богът дава резултата от нашите. And therefore, the conclusion of the devotee is that surrender to the Supreme Lord. Затова и заключението на предание е, че трябва да се отдаде на Бога. Even if you have material desires, doesn't matter. Дори да има материални желания, няма значение. Yeah. Whether you are full of material desires, have no material desire, or you want liberation, perform with great power Bhakti Yoga. Trivena Bhakti Yoga now. Там се казва, независимо дали има материални желания, няма никакви желания или иска да получи освобождение, човек трябва да извършва с голяма решителност Бхакти Йога. So these are the instructions of Maharaj Prithu in this verse. Това бяха наставленията на Махарадж Приту в този текст. Any question, comment? Въпроси. Yes. Maharaj, we see that he wanted he had material desires, Dhruva Maharaj, and then he gave them up. But the Lord told him, you have to take them because you want it. And for the kingdom, it's clear, but for the revenge, he actually also got that because the mother died and his stepbrother died, and
It seems quite a severe reaction for such an offense, especially for his brother and mother, provided when he came back they kind of receive him well and seen that they have forgiven him. Or they excuse themselves, something like that. So why they had to die? Yeah, and that's Lord Krishna, intervenes sometimes with the karma of his devotees. Въпросът беше, че Друга Махарадж е имал тези желания и Вишну му казал, че въпреки че ги няма, после ще бъдат удовлетворени. Едното било отмъщението и всъщност заради това майката и синът и мащихата му и брат му трябва да загинали в гората и Махарадж обяснява, че Бог Кришна някой път се намесва в кармата на предания. But that's not necessary always. Това не е необходимо винаги. Because a devotee performs devotional service. Защото преданият извършва предано служене. And the four kinds of karma that are destroyed by the performance of devotional service. И това служене разрушава четирите вида карма. That's prabdha karma, aprabdha karma, kruta and bija. Това са тези четири вида карма. Manifest karma, unmanifest karma, and karma which is in seed form, and karma which is budding, which is going to come out soon. Карма, която е проявена, която е непроявена, която е под формата на семе и тази, която разцъфва. But devotees who are very serious in their spiritual life and they are chanting the Hare Krishna mantra for many years. Но преданите, които са много сериозни в духовния живот и дълги години повтарят Харе Кришна. Most of their karma is gone. Повечето от кармата им се е изчистила. But still they have still a body. Но все още те имат тяло. And that karma is running out. И тази карма всъщност се изчерпва. So the fact that you have a body is karma. Всъщност факта, че имаме тяло е карма. So a devotee, because he has still, Krishna leaves him the last of his karma. Otherwise, if he takes away all karma, you disappear, you don't have a body anymore. Кришна оставя тази последна карма, тялото, защото ако я премахне и нея, тялото ще изчезне. So Srila Prabhupada said it's like a ventilator. You plug it out and it continues for some time without the electricity. Прабхупад го сравнява с вентилатора, който като го изключим известно време, продължава по инерция да се върти. Now, the offense that Dhruva's mother has made, оскърблението, което мащихата на Друга направила, is a very serious offense. е сериозно оскърбление. It was because Prahlad, Dhruva was a devotee. Защото Друга бил предан. Or he became a devotee later. It was quite an offensive behavior. Това било оскърбително поведение. And therefore, she got this severe reaction. И тя получила тази сурова реакция. We should be careful. Затова трябва да сме внимателни. There are also other severe reactions mentioned in the scriptures. Има и други тежки последици, споменати в писанията. There was this sage, I forgot his name, who as a child put a little straw was pushing an ant. И има този мъдрец, който като бил дете с една малка сламка пронизал една мравка. Pushing a little straw in the rectum of an ant. Пронизал тази мравка. And therefore, it came before for Yamaraj, the sage. И когато той трябва да бил изправен пред Ямарадж. And Yamaraj told him, yes, now you will die by being pierced by lance. Ямарадж му казва, ще умреш като си пронизан от копие. And the sage said, but this is unreasonable. I was just a child.
Мъдрецът протестирал това не е разумно, аз просто бях дете. So he cursed Yamaraj. Той проклял Ямарадж. And Yamaraj to appear as Vidura, I think. Yeah. Ямарадж трябва да се роди като Видура. That the one lifetime in the material world being cursed by this sage. Трябва един живот да живее така, проклят от мъдреца. But one can say, why did this happen? Може да се питаме защо точно това е станало. This is Krishna's plan. Това е плана на Кришна. He wanted to give Yamaraj a vacation. Той иска да даде почивка на Ямарадж. And to participate in his И да pastimes. участва в неговите забавления. So these ways in Krishna's pastimes are for us inconceivable. И начинът, по който се осъществяват тези забавления, за нас са трудно разбираеми. Because we see something happening, Защото виждаме как нещо се случва, but we don't know the previous lives of that person. но не знаем ситуацията в предишния живот. So that person must have done something to deserve that. Така че човека трябва да е направил нещо, за да го заслужава. And Krishna uses that in his pastimes. Кришна използва това в забавленията си. That because we can make that connection that she made no offense towards Dhruva and therefore she gets this punishment. Не може да свържим тези две неща. Тя извърши оскърбление към Друга, получава това наказание. But what did she do in previous lives? We don't know. В предишния живот не знаем. And Krishna uses that in his pastimes. Кришна използва това в забавленията си. Krishna does different things at the same time. Кришна прави много неща едновременно. He knows, oh, she must deserve that karma, and I must satisfy the revenge of Dhruva. And he combines things. Той знае, тя трябва да получи заслуженото от предишни дейности. В същото време той знае, че трябва да удовлетвори желанието за отмъщение на Друга и той го аранжира така. But we don't see the big picture. Но ние не виждаме цялата картина. And we think, oh, what is that? Why is that happening? Защо се случва точно така? So, because it's inconceivable, I can't answer your question. Защото не разбираемо, няма как да отговоря. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki